We will show you how to run the engraving machine and show you how to operate the engraving software. First, click the shortcut on the computer. Here you can see the software interface. Click the file. And open the PTM file. PTM 格式就是我们这个软件，它自身就是它这个软件保存就是 PTM。The file will be saved as PTM file. 第二个是打开 chinaperfect 跟 PTE。The second file is DXL format. 这个 chinaperfect 就是我们那个图形处理软件的这个格式，这个就是我们也是我们软件保存下来的格式，这个软件保存下来就是 PTE 的。If the pictures processed by this software, the pictures will be saved format as DXF. 这个是照片，就是说我们如果说有照片的话，我们这个照片也可以在这个软件里面进行这个删减。This is the pictures processing. If you have any pictures need processing, you can directly load in. 就是说照片可以在这两个软件里面都可以算。The pictures can both processed by these two software. 这个是系统调试，就是我们工程师在进行这个他们不用的，就是不要让他们去修改，就是我们调试的时候自己产生一个实际数据的。The data for test do not need change by yourself. Our technician has already been set up in our factory. 这个是退出软件退出。This is the exist fund. 系统调试，这个就是也是我们就是说进行调试用的。这边就是说我们通过改这边参数给它一个值，它可以上下左右动的。X 就是往 X 方向动，往 Y 方向。These are the parameters to set up the platform. Here you can see X, Y, Z axis. 就是下面这些参数都不要去修改它。The parameters in the laser scanners do not need change. Here is the settings. 这个就是我们机器的参数，就是说这些都是我们现在自己默认的参数，就不要动它。These are the default parameters. Please do not change it by yourself. 包括这里面都不要，这里面所有参数都不要动，包括这个设置里面的。All the parameters in the settings do not change. 这个就是我们产生定位图，就是说如果说我们需要打一个框，我们就是确定这个水晶放的位置，我们可以用到这个。This is the button to locate the crystal area. 这个也是产生，就是这个我们是画多边形的，比方说我们这边是画一个六边形，我们这边就可以输入它的边数，我们直接产生确定，然后它就产生一个六边形的框。The button on the draw polygon is for engrave irregular on the round crystal area. 就是我们这个可以产生多边形的、八边形的，这个是多边形定位框，我们就确定它是产生一个这样的定位框。就是圆形。Here you can see if you choose the circle, then you will engrave on round crystal. 这就是圆的直径，你打一个多大圆，直径是多少的。Here is you can feel the round crystal's diameter. Click OK. Then you will engrave on the round crystal. 这边就是我们针对这个图形里面图形位置进行一些调整，等会儿。Here, the edit point column is for change the crystal size. 这个就是语言。Here you can choose the language, such as Chinese, English, Russo, Hispano. 这边是打开 PTM 快捷键，相当于是快捷键，跟这个是一个意思。
This is the shortcut to open the file PTM format. 这个就是打开 SKYPE 和 PTE 的。This is the shortcut to open the DXF format file. 这个就是我们针对旋转的，就是可以360看这个水晶框。Here you can rotate the crystal. 这个就是正视图。This is the front picture. 这个左视。Left. 右视。Right. 俯视。Bottom. 打开个图给他看一下吧。这个就是打这个可以看360度。Here, for example, when you open a file and you click the button, you will see the crystal all round. 这个就是正视。Here you can see the front picture. From the left, see from the left, see from right, see from bottom. 这个就是我们照片。Here, if you click the picture and the text button, and you can note the JPG and the BMP file directly and process in this software. 比方说我们点开这儿，然后这边会我们直接这边 open 打开。Here, click the open button. 打开一个照片。And load in a picture in JPG format. 这照片太大了，这边有一个缩放。You can see the picture is too large, and you click the scale button. You can get a small picture. 我们要选中它变红之后，我们点这个。Choose the file and click the scale button. 这边有一个整体缩放。All scale. 就是我们按住鼠标左键一直往下拖就是缩小，往上拖就是放大。然后这边还有一个单轴的 XY 缩放的，可以这样。X scale, Y scale. Here you can see the picture will change according to choose different scale. 我们最好缩放的话，就我们选整体缩放。如果说你单轴缩放的话，它图形会变形的。The best way is choose the all scale. Then the picture can keep the same. But if you choose X scale or Y scale, the picture will change. 这边有一个移动 X、Y 移动，就可以我们就是移动图片的 move。X, Y move, you can move the picture. 这是单轴的，就是往一个轴移动的。If you click X move, the picture will only move on the horizontal. 我们这边把图片大小调到水晶框差不多。Here, put the picture in the crystal. 所以说照片的话，你这个水晶框的这个边距，我们也要留出点距离，至少是5毫米两边。The picture's size, the gap between the picture and the crystal edge should be at least 5 millimeter. 这边就是我们也是对图形的一些处理，比方说这个是它的亮度，一般这边的话我们稍微调一下就行了，不要调太多。Here you can adjust the pictures. If you click this button, you can adjust the light.
就是说你让他，就是说你通过调这几个值，看这个照片肉眼看着比较舒服，就是说你觉得很好的话就可以了，稍微微调一下。It needs only a little adjustment. 就是说你调到你肉眼看着觉得这照片不错了，可以了，然后我们就直接按这个沉淀。Okay, if you have set the pictures, then click the build button. 这个就是我们删除的点数。Here is the dots we have already calculated. 这是照片已经删好点了。So the picture has already been processed. 就是说，如果说要在这个照片上面加字，跟它一起打的话，我们下面可以直接加字。If you want to put words on the picture, then you can edit the words here. 这边我们先改参数，这边参数的话，一般是用0.06到0.12，0.06，最大的话是到只有0.06，然后到0.12。If we want to add words on the crystal, then firstly we need to set the words, such as mean distance, near numbers, near distance. The mean distance is around 0.08. 当我们参数都设置好了，我们直接点这个。Then, when all the parameters has been set, then we click the input text button. 在这边输入我们就是说想加入的字。Here you can edit the words you want to put on the crystal. 然后这个或者体。Click font. You can choose the word style, size. Then click OK. OK. Then the words will show on the crystal. 这边我们可以选中它。Then choose the text file. 选中它之后，这边有一个移动。Then click the edit point and choose move. 我们可以把这个字体拖到我们一个想要的位置。Then choose XY move and you can move the word to wherever you want. 加到这儿，加到这儿，加到下面都可以。Such as on the bottom, on the left, on the right. 这样我们设置好之后，我们就可以点 OK， 我们就选择 picture。When the picture and the words has been set, then click OK. 我们就直接点。Then click Engrave. 放水晶放上去，我们点这个。Then when the picture and the words has already been set, then put the crystal in the machine. Then click Engrave. 这个就是我们这个图形的一个总点数。Here you can see the points. 331956. Here are all the points of the picture. 这个点数就是我们已经雕刻过的点数。Here you can see the marked dots are changing. It is changing. 这个是我们雕刻的时间。Here is the engraving time. 这就是我们完成这个图形的一个百分比，完成了多少。Here you can see how much of the picture has already been engraved. 如果说有事，我们可以暂停。If there is anything wrong, you can press the pause button. Then you can continue. 然后如果这个图我觉得雕的不好，不想雕了，我会结束，就不雕了。If you think the engraving is not as satisfied as you want, then you can click the finish button and finish the engraving process. Okay, let's continue the laser crystal engrave system. And we load in a picture. 这个，如果说我们打开的图。
Here you can see the picture we have opened. It is a flower. If you open the center O, you can see the flower has in the center of the crystal. Here you can see the rectangle region. If you click this button, here if you click the rectangle region, then you will choose a part on the flower. Choose this area and click the delete button. Then this area will be deleted. Then you can delete the area you do not want on the crystal. This is very important. If you have already deleted the engraving area, this area cannot be recovered. If this picture has already been destroyed and you do not want it, then you need to open the file again. Here you can click the lasso region button. Then you can choose the area in regular area and you do not need. Then click the delete button on the keyboard. Double click on the mouse. Here you can see the reset button. This button is to find the central point of the engraving crystal. When you press reset button, you will notice the platform of the machine will move. When the moving finished, then we can continue the following engraving process. Here you can see the voltage of the engraving, and we do not want you to change it. Here the import button. If you have two files needed to engraving together, then you press the import button. If you want to engrave two files, then you need to press the import button. Here you can see the flower and the hotel picture. The two files has already been composed together. Here you can see Save to PTE, Save to PTM button. The files processed on this software will be saved as PTM, PTE format. PTM 跟 PTE 的差别就是PTM， 它就是说你保存好之后，它这个图形你不能再进行第二次修改，就是说它保存这个位置，它只能在这个位置了。就说你这边图形，比方说这样保存之后，下次这个图形就打开就这样，你动不了了，就固定死了。
The difference between PTM and PTE is if you save as PTM, the file cannot be modified when you want to edit next time. PTM 就是我们打开的话，我们是可以进行对这个屏再进行操作，也可以移动、删除都可以。If you save the file as PTE format, then you can edit the file when you want to edit the file next time, such as delete, change. 这边有一个 up 一个 down， 就是说我们教课的话，就是说如果说有两个图，它会先教这个，然后再教这个。我们可以通过调整这两个人的顺序，我们让它先教哪一个，这边有个 up down， 你可以用它可以改变它位置。The up down button, you can change the engraving file. 如果说这个图我们不想要了，我们也可以直接删除。If you do not want to engrave in this file, then you press the delete button. 这边有一个可逆清除，就是说我们把所有的图全部选择界面清除干净。If you press the clear button, then all the files will be cleared. 这个汽车。Here you can see a car picture. 这儿显示就是这个汽车的这个名字。You will see the file's name. 这个汽车的这个3号点的这个点数。Here is the dots. 这个尺寸就是这个图形的尺寸，这边有一个尺寸。Here is the file size. 这边有一个选择，就是说方式。如果说我们是平面照片，我们就选择 picture。Here is the file's format, such as picture. 如果说是我们是立体图 3D 的，我们就选择3D。If the picture is 3D format, then you will choose 3D. 这个是自定义，就是我们自己给它一个参数。这边就是让他们不懂的就不要用这个自己设参数了，就用这2个就好了。Normally, we use the picture and the 3D format. For the custom format, do not change it. 这个不是不分块，不分块就是说我们如果说图形比较小的话，打5把手印，我们也可以选择这个不分块。If you engrave on small crystal, then you can choose no block. 有建议啊，就是说我们是照片就用照片，是3D就用3D，后面的话不懂就不要去改了。So, in conclusion, we suggest the first 2 formats, such as you can choose picture, you can choose 3D. For the next 2 formats, do not change it if you do not understand it. 就是这个我们也不用改，这个纵向浓度我们也不用改，这个参数不用调，也不用改，这边也不用打勾。For these parameters, size, split z, these parameters do not change. 下面这个就是我们水晶框设置水晶的大小。Here you can see the crystal settings such as X, Y, Z, axis area. 这边这个就是说我们右键这边可以选择隐藏工作平台或者是显示工作平台，就是我们那个下面那个点绿布的那个。If you click the right button on the mouse, then you can choose to hide the platform or show the platform. 这边偏移，就是说如果说我们图偏了之后，我们就需要。Here you can change the file's location. 这边就是我们可以批量生产，这边按。Here is for mass production. 但是超出平台就不行了。But when the area is beyond the platform, this is not okay. 这样，这边有一个间隔，我们可以就是说改一下参数，才能知道是什么意思。
这样这个人调数就不行。Here click the right button on the mouse, then you will show and hide the platform. 这边也可以显示这个实景框，显示实景框。Here also you can click the right button on the mouse and you will get to show or hide the crystal. 这个是坐标，我们点了之后它坐标就没有了。一般这两个是不用隐藏，隐藏之后你就看不到。Here you can hide and show the coordinate. Click the right button on the mouse. 这个平台开始了，这个就是我们尺寸，就是我们平台大小150×200。Here you can see the platform size. 就是说这个是垫高，如果说你在我们平台上面放到玻璃或者放到其他东西，把这水晶抬高了，你垫高到多少尺寸，我们这边就需要给它输一个参数。Here you can see the platform height. For example, if you put a glass or acrylic on the platform, here is the height of this material.